Hi friends, welcome to our English Academy and I am Amresh. Today we are going to learn very important topic of a grammar that is verb. Okay, verb it is, you can call it as the heart of a grammar and language, English language, because without verb you cannot make any sentence. ಸೊ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವರ್ಬ್. Okay, if you want to have a good command on English, it is definitely you should be perfect in verb. If you know verb, then you can understand the tense easily. If you know tense, then you can handle the English grammar comfortably. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಏಜ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿಲಿರಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆರಿ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಬ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವರ್ಬ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್. ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡನ್ ಬೈ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಬ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇ, ಡಾನ್ಸ್, ಸಿಂಗ್, ಟೀಚ್, ಲರ್ನ್, ಸ್ಲೀಪ್. Okay, from morning to evening we will do n number of actions. Okay, we will get up, we will brush, we will take bath, we will pray, we will eat tiffin, we will go to office or school, college, all that. So all these things will come in the verb, come under verb. Okay, ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಬೇರೆ 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 ಕ್ರಿಯೆಗಳು. Okay, see some examples. He is writing a letter. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, he ಅನ್ನೋದೇನು ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿ ಫಾಲೋ SVO ಆರ್ಡರ್: subject, verb and object order. Okay, so in subject it might be pronoun or sometime it might be noun. You can see in the second sentence, Geeta dances nicely. So Geeta is a noun here. He is writing a letter. He is a pronoun here. Subject noun ಇರಲಿ, pronoun ಇರಲಿ, what subject does is a verb. Subject ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. Aniket sings western songs. He teaches English every day. He drives the car carefully. It should be car. Okay, CAR, car. Gagan writes a beautiful handwriting. Okay, so this way it goes. Writing this, which are marked in red ink, writing, dances, these all are writing, dances, sings, teaches, drives, writes, all comes under verb. Okay, all are verbs. Okay, these are action words and they are verbs. Next, types of verbs. Verbs, this topic is quite big. Okay, it's a vast topic in fact, because mainly verb in the sense it's an action word. ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಬ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ: ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. Okay, so main verb can be called as a principal verb and helping verb can be called as a auxiliary verb. Okay, auxiliary verb. So main verb ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ: ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್, irregular verb, transitive verb, intransitive verb, finite verb, infinite verb. Okay, so ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರೋದಾದರೆ, okay, so helping verb is a verb which will denotes the tense of an action, which denotes tense of an action. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
B form verbs are 5. Is, am, are, was, were. Okay, these are the 5 B form verbs. Have form verbs: has, have, had. Okay. Do form verbs: do, does, did, you. Modal verbs are many, like can, could, may, might. Okay, shall, should, will, would. Okay, ought to, must. So all these are modal verbs. Modal verbs are also considered as helping verbs, that is auxiliary verbs. It is a helping modal verbs you can call. Okay, so they modal verbs always come with the main verb. Main verb ಜೊತೆ ಬರ್ತಾವ. Okay, without main verb they cannot give the meaning. Okay. So this is the categorization of verbs. Verbs widely ಈ ಥರ category ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಬಂದು ಮೇನ್ ವರ್ಬು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು. ಮೇನ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಕೆ. So be form, have form, do form. All these collectively we call it as a helping verb. And modal verbs. Modal verbs also play the role of a helping verb. That's the reason we will study under this heading. Okay. Next. So regular verb and regular verb. First we will start with the regular verb. Okay, regular verb is also called as a weak verb. Okay, so regular verb in the sense, what are the regular verbs? Let us see. A verb that's the past, that is second form V2, past participle, okay, that is third form V3, is made by adding d or ed, is called regular verb. Some regular verb list is given below. Okay, ಈಗ V1 V2 V3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. V1 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮು, V2 ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ V3 ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮು. ಓಕೆ, ಸೊ V1 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಡಿ ಅಥವಾ ಇ ಡಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ, ಡಿ ಅಥವಾ ಇ ಡಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು V2 V3 ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. V1ಗೆ ಐದರ್ ಡಿ ಹಚ್ಚೋದು ಇಲ್ಲ ಇ ಡಿ ಹಚ್ಚೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ V2 ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ V3 ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಕ್ ಇ ಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಡ್ ವಾಕ್ಡ್, ಟಾಕ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಟಾಕ್ಡ್, ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್, ಬುಕ್ ಬುಕ್ಡ್ ಬುಕ್ಡ್, ಬ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್. Okay, just by adding ed or d you can make other forms of a verb. Irregular verb andre, these verbs are called strong verbs. The forms of verbs are formed by changing inside vowel. It is called irregular verb. Okay, by changing its V2 and V3 are formed not by regular, like a regular verb. Okay, they are formed by changing inside vowel. The structure of a word changes. Such verbs are called irregular verb and meantime strong verbs. Okay, for example nodri, drink, drank, drunk. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇ ಡಿ ಹಚ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಹಚ್ತಿದ್ವಿ, V2 V3 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ವೊವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರಿಂಕ್ದು ಐ ಹೋಗಿ ಎ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ V2, ಡ್ರಂಕ್ V3. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್, ಬ್ರೋಕ್, ಬ್ರೋಕನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬೀಟ್, ಓಕೆ, ಬೆಟ್, beaten, become, became, become, drive, drove, driven, has or have, its past is had and participle is also had. Know, knew, known, know, knew, known. Rise, rose, risen. Okay, so these are regular and irregular. Based on the structure of its V2 and V3, the main verb is categorized into two. A regular is one which just by adding d or ed, its V2 V3 are formed. So irregular, so V2 and V3 are formed by changing inside vowels. So they are called irregular. Okay, very simple and very easy to remember.
Nothing is there in this. Next, but you should know all these things. Transitive verb, intransitive verb. Okay, so let us see what is that. A verb that needs an object. A verb that needs an object to complete itself is called transitive verb. Object idre, okay, the action of a verb is carried over on a object. Such a verbs are called transitive verb. It passes its action from subject to object. Okay, subject passes the action of a verb on an object. Such are called transitive verb. For example, the boy kicks the football. The boy is a subject, kicks is a verb. Okay, kicks the football. Okay, football is an object. Who kicked the ball? Boy. What boy does? Boy kick the football. Okay, action is done on football by the verb, by the subject in fact. He loves his mother. Okay, he loves his mother. ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮದರ್ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಪಾಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನೆಸಸರಿ, okay, to complete its sentence. Let us see the example. The girl was sleeping. Girl is a subject here. Sleeping is an action, verb, no object. He died in an accident. He is a subject here. Okay, died is a verb and it's a complement. Your dog barks a lot. Okay, so your dog barks a lot. Here dog is a subject and box is a verb. A lot is adverb actually. So ಈ ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದ our object which is done by the subject. Okay, so ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ because all this will come for the examination. Exam point of view, this is very important to learn a verb very thoroughly. Okay, minimum 5 marks you will get on the verbs. Not 5 for you. Actually, you will get 7 to 8 or 10 up to 10 marks. You will get on the verb. Okay, it might be a helping verb or it might be verb forms. Okay, all that. So, exam point of view, learning point of view, and future point of view, it's very important to be perfect in a verb. Fine. Finite verb, adenu anta nodona. It defines the time. Okay, time. Past or present, and the subject. It tells you who is doing the action and when it is being done. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್, whatever. Okay, it's a finite verb which comes under the particular time period. So next comes, you can see here, I eat rice, present. He eats rice, of course present tense. They eat rice, present tense. I am a student, he is a student, they are students. Okay, so all this comes in a present tense. Adanne past ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I was a student, he was a student and they were students.
Okay, so here the sentence the sentence indicates a particular time period. Okay, finite verbally. Infinite verbal ಏನಾಗ್ತದೆ, and infinitive is a verb, okay, which has to which has to which has to before it. It shows infinite action when is used at the beginning of the sentence. This to is always there with the main verb. Okay, most of the time before main verb or after main verb to ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಟು ಸಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ಓಕೆ, ಟು ಸಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಟು ಬಿ ವೀಕ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸರೇಬಲ್. ಓಕೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಸರೇಬಲ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡರ್. Okay, you need to study harder. Here you can see that the sentence is not restricted to any particular time period. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ, ಕಾಲಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಕಾಲಮಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್. Okay, so modal verbs are also categorized under helping verbs because they also does the role of a helping verb. Okay, ಇವು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದಂತೆ ವರ್ತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನು ನಾವು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ವಿ ಇರ್ಬೋದು, V1 V2 ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ವರ್ಬ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ? ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಮೇ ಐ ಕಮ್ ಇನ್? ಓಕೆ, ಮೇ ಐ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್? ಮೇ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್? ಪರ್ಮಿಷನ್. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ರೈನ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಆಗಬಹುದು. ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಆರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ವೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ: ಕ್ಯಾನ್, could, may, might, must, ought, shall, should, will, and would. So these are the modal verbs. Modal verbs do not change form. You will not find V1, V2, V3 for the modal verbs. How you will find the other forms for the main verb. Main verb V ಇದ್ದಿದ್ದು V1 ಆಗ್ತದೆ, V2 ಆಗ್ತದೆ. V is a present, V2 is a past, V3 is a past participle. V4 ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ING ಬರುತ್ತೆ. V5 ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಗೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಇದು ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲೌಡರ್. ಓಕೆ, ಶುಡ್ಡು ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬು, ಸ್ಪೀಕು ಮೇನ್ ವರ್ಬು. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆನೇ ಇದೆ ಇದು. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲಿಟಲ್ ಲೌಡರ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಟಿನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ರೀಟಾ ಆಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ. ಆಟ್ ಟು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದೋಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಥರ. ರೀಟಾ ಆಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ. ಆಟ್ ಟು ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, V1 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. He can achieve the rank in examination. Okay, he can is a model verb here and achieve is a main verb here. Okay, so he can achieve the rank in examination. ಅವನು examination ಅಲ್ಲಿ ಆ ರ್ಯಾಂಕು ಬರ್ತಾನೆ. He can in the sense he has a capability, he has the ability to come rank, ability to hold a rank. Okay, so in the examination, so like that. So fine students, I think today this is enough, because it will take another 1 or 2 classes to complete the work. Okay, at least 1 class we have to study. What are the things we have studied till now? So we have to study auxiliary verbs, that is be form, have form, has form, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಗಳನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಅದು ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ notebook or something. Okay, so verb examination point of view, very very important, irrespective of your grade, whether you are studying primary, high school, okay, college, it doesn't matter. Okay, it is there for everyone, even it is there for the competitive examination also. That's the reason. So best way to learn the verb is, so learn properly and remember it. Okay, fine then. So if you like the video, please share the video to your friends, which is useful for them also. They will be thankful to you. And put a like button, hit a like button, and please write a comment. Whatever doubts you are having, okay, you just write to me. Okay, I will clear your doubts. And if you are not yet subscribed, I request you, please subscribe the channel so that they will get future videos. Okay, so fine then. Study well and take care. Thank you very much.